Where did we stop? Yesterday. మాస్టర్ రిలేషన్షిప్ అయింది. Okay. ఇక కొత్త అది డేటా మోడలింగ్ ఇది మాడ్యూల్ కంప్లీట్ చేయాలి. Hmm. So you completed it? పంపినా కదా Okay. So 1,500 points. you also completed schema builder, right? ఎస్ ఎస్ Did you understand the schema builder? ఎస్ ఎస్ So how to create the data, how to create the how to create the object, how to create the field ఆబ్జెక్ట్. in the schema builder. ఎస్. Okay. Today we will see that as well, and we will see few more concepts on this ఇప్పుడు relation. దానిలో ఎట్లా ఉంది కదా ఛాలెంజెస్ లా, సో క్లయింట్స్ కూడా అట్లానే రిక్వైర్మెంట్స్ Yes. ఇస్తారా? Yes, exactly. Okay. Hmm. Hmm. What happened to Dinesh? Yeah. So Dinesh is here. We'll start. Vaishnav, share the screen. Open Trailhead and show me the challenges that you completed. So Dinesh, you have the issue in the completing of challenges, right? So after Vaishnav sharing, please share your Yeah, screen. yeah. We'll see what's the issue. Okay. Sakshi, did you complete this module? I think you completed, right? Yes, Anaya. Okay. Okay. Vaishnav, Trailhead challenges, Vaishnav. Go to Trailhead. Show me the data modeling. డేటా మోడలింగ్. ఓకే. Trailhead. This is not Trailhead. This is Trailhead playground. Hmm. This is Trailhead. ఉన్నది. Hmm. Data modeling. You type data modeling. Moduling. Your spelling mistake. Okay. Hmm. Okay. You completed everything. Okay. Done. Dinesh, can you share your screen? We'll see. స్టాప్ చేయాలనా? Yeah. Stop your screen. Sure. Uh, Dinesh, are you sharing your screen?
Yeah, yeah, 1 minute. Okay. क्या कर लिया? Okay. So, hmm, okay. Trial head, go to trial head. Trial head. I think we can see your other screen, the Zoom screen. So go to trial head or share that screen. Is it visible? I can see only Zoom screen. Trial head I cannot see. Wait, wait. ఎక్కిందండి ఇలా కాల్ చేసిన Okay. Mm, okay. Okay. If there is issue, then we'll continue with the class. Okay, okay. I think it's there is a issue. Okay. Okay. No It's problem. not sharing. Vaishnav, share your screen. Okay. Points to be noted. Okay. Points to be noted when we are creating any relationship. So first we have to understand what is parent, what is child. In any situation, if you are going to create a relationship between two objects, okay, relationship between two objects, then we need to understand for sure which is a parent and which is a child. You can't just go and create any relationship from child to parent or parent to child. We have to understand the relation, like which is parent, which is child. Why that is important? Why that is important? Let's say, let's see. Okay, let's see now. There is a product. Okay, there is a product. Okay, or let's say, I think yesterday you have created one, in the data modeling you created one object called as property. Yes or no? Property. ఎస్ 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 The property, for the property what you have created, I think offer, right? ఎస్ ఆఫర్ ఆఫర్ Okay, offer object. Okay, offer object, property object, and offer object. ఆఫర్ Okay. ఎస్ Now the question is, on the property offers will be there. Yes or no? For particular property. ఎస్ ఎస్ Suppose you are selling a property called some let's say some tower. Okay. Some, okay, some tower. Okay, name, let's say Vaishnavi Towers. Okay, this is a property.
and this property you want to sell it. Vaishnavi Towers you want to, or Vaishnavi Complex, you have to sell it. Okay. Then you have offers. What offers? Okay. Let's say this is early sale offer or EMI offer or one-time payment offer. So like that, there are different offers. Now in this relationship, okay, there are two objects. One is property, the other is offer. So here you need to understand which is parent, because on the property there will be offer, but not on the offer there will be properties. Yes or no? The offer price, offer discount, offer validity, these all will be depending on this property. Yes or no? Means if you open the offer, if you open property, in that property you will see multiple offers. So which are many, which are like this many, which are like this. Okay, on one property if there are many. Okay, I'll draw little dark. Vaishno, open any blank page. If you have paint, open that paint. It is easy for me to draw there. Vaishno, just open paint. అది నార్మల్ పెయింట్ Normal దీనిలో paint, పెయింట్ or wherever. Yeah, paint, normal paint. It will be easy for me to draw. Okay, expand this one. Okay. Yeah, it's okay. Now there is property. One property. I am repeating. Follow me. One property. Many offers. Okay, many offers. Many offers. One property, many offers. Offer 1, offer 2, offer 3. Now, which are many? Which are many offers? Which are one? Which is one? It's a property. So this is called as one to, okay, this is called as one to many relationship. Okay, lookup or master detail, whatever, these all like one to many relationship. Is the concept clear? This one, just whatever I have explained till now, that you should be clear to you. Here it is one to many relationship. We call this as one to many relationship, which is one, that is called as parent. In a relationship which is called one, this is called as parent. Which is many, which are many, that is called as child. That those are called as child. Okay, which are many here? Offers, which is one property. So one property having many offers. That's why we, wherever, which are many, which are multiple, those are like child. Okay, those are like child to this parent. Okay, for this parent, these all are child. Okay, now the question is, if you want to create a relationship between this offer and parent, where you will create the relationship field? On the property or on the offer? Vaishnav, understand the question. If you want to create a relationship between this property and the offer, you have to open one object, and from that object you have to create a master data relationship field na? Or lookup relationship field na? Whatever the field. Now, yes. which object you will create? Which object you will open? Offer or property? Remember? You opened offer, you went to the offer object, then from offer you selected property as the relationship. Yes or no? Lookup or master, whatever it is. So what I am trying to explain is, if you want to create a relationship, okay, between two objects, you have to first understand which is parent, which is child. Then once you understand which is parent, which is child, then in the child you have to create the relationship field, whether master detail or lookup relationship.
and from the child, you have to point it to the parent. Okay, this point is very important. If someone says you scenario, if suppose they give you some scenario, then they will ask you in which object you will create the field. Then in from that scenario, you have to understand which is parent and which is child first. Then from the child, you have to create a field, or like say like relationship to the parent. Okay. 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 So nothing but these all whatever I am telling, whatever I am showing you, these all are one to many relationship. One parent, multiple child. One to many. Got it? Yes. Ha. Super. So this is point number one. Which is parent, which is child, you have to understand. And this is a one to many relationship. Which is many, that is child. Which is one, that is parent. Okay. This is concept is very clear. And in the parent, we will not create any field. From the child only, we will create field to the parent. Okay. Parent is safe. Whatever you want to create relationship, you go to child and you will create. This point should be clear. Now the second point. This already we discussed. I'm just repeating. In the lookup relationship, the parent, if deleted, also then we will still have the child. Yes or no? Lookup Right. relationship, Yes. lose Yes. relationship. Master Yes. detail. Even if the child is, even if the parent is deleted, sorry, if the parent is deleted, then child won't stay. Child will also get deleted. Okay. Yes. Yes. Tight relationship. That is clear. Right relation. Yeah, that is clear. Now there is, okay, there is one situation. Okay, there is one situation where parent is going to be deleted. Yesterday we seen we see some, like what we say, some relationship. One of the example we have created, instructors. Okay, instructors. Yes or no? Instructors. Any institute. Instructors. Then it is pointing to the instructors are the child. These are many instructors and they belong to one Yes. institute. So many to, Parent. yeah, institute is a parent. Okay. Now they all belong to, Kalyan's institute. Let's say they all belong to um, some other institute. Okay. Let's say Kakatiya. The institute name is Kakatiya Institutions. Now Kakatiya Institutions wants to go to a other location, means the I mean, let's say Kakatiya institution is going to be removed. Then what these instructors will do, they need to go to they need to resign the job and they need to exit from our database. Or if there is another institution, there is another institutions, Ramakrishna institutions. Okay. In this institution, these students want to join, sorry, these instructors want to join. Okay. So instead of deleting the instructors, can I change the master to the, I mean, the parent or master to another institution? Reparenting. This is called as reparenting. If a parent is deleted, I don't want to delete the child. I want to assign the child to another parent. Okay. Okay. If one institution is getting deleted, I don't want to delete the instructor's information. I want to keep the instructor information and assign those instructors to another institution. This concept is okay. Okay. Now, how to achieve this one? How to achieve this one? How can we create this scenario in our software, in our Salesforce CRM software? Go to the object manager and open instructor. Then in the instructor, open the object relationship. The master did this master data relationship. Open it. Go. Uh,
Okay, hands on org. Launch it. I think it is already launched now in this other tab. It's okay. Open the object manager. In that object manager, open instructor. ఇన్స్ట్రక్టర్ Yeah, instructor. ఇంక దీనిలో అసలే చేసిండే నేను ఇన్స్ట్రక్టర్ అవి కనిపిస్తలే. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ప్లే గ్రౌండ్ లో చేసావు చూసుకో. రెండు ప్లే గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తాయి నాకైతే. మరి ఈ ఈ అయిపోయింది అట్లా ఆన్సర్ ఆక్స్బో, ఈ ఆన్సర్ ఆక్స్బో అదే. ఫస్ట్ యాప్కి వెళ్ళు. ఇది మరి ఇందులో చేసినావా, ఇందులో చేసినావా, ఇందులో చేసినావా, ఇందులో చేసినావు. ఆ, చూడలే. మరి ఇందులో చేసి ఇందులో ఎట్లా కనిపిస్తాయి? సరే, ఇది నాకు తెలిసి నువ్వు ఇందులో చేసినట్టున్నావు. ఇది కోడింగ్, దాంట్లో కోడింగ్ ఓపెన్ చేయి. కోడింగ్ లా అల్లెలి కోడింగ్ లా పోలే. సరే చూడు, నువ్వు ఎందులో చేసినావు చూడు. ఎందులో చేస్తే అందులోనే ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్టర్ ఈడ ఉంది. ఇవన్నీ ప్లే గ్రౌండ్, సపరేట్ సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. మనం నేర్చుకోవడానికి సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చి ఒక 10 ప్లే గ్రౌండ్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా అందులో కనిపి, అందులో కూడా ఇందులో కనిపించదు ఎప్పుడైనా. ఓకే, అది నిన్న ఒకటి కొత్తది ఇచ్చేసిన అది కాలే. సో దీనిలో ఇప్పుడు అయింది. ఏమన్నా అవసరం లేకపోతే దాన్ని డిలీట్ చేసేయాలి. అన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో నౌ go to the object manager soon. Object manager, object manager, object manager. Which is our child now? Instructor or institution? చైల్డ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. Go to instructor, because in the child only we will have the relationship field Yes. to the parent. Master did institution. Open that field. You will have an option to edit. No new field. This only we have to control. Okay. Not new field. This field only we will edit for reparenting capacity, reparenting capability. Open Okay. that. Open that. Institute. Institute. That relationship. Open. Click on edit. See. 1 second. Wait. Don't click. Okay. No problem. Okay. In the master detail relationship, see there is option called as reparentable master detail. Reparental master detail. Is this checked? If you check this, then only you can do reparenting. If not, one parent deleted, child will get deleted. Now, if you do this, then before deleting any parent, first we have to change the parent. Reparenting. Change the parent, then delete the old parent. Got it? Change the parent. No, you didn't get it. అర్థం కాలే వైష్ణవ్. ఇప్పుడు అంటే చేంజ్ చేయాలంటే ఇక అలో పేరెంటింగ్ చేయి. అలో రీపేరెంటింగ్ అని వస్తుంది, ఆప్షన్ వస్తుంది. కిందికి పో. కనిపిస్తలేదు దీంతో. చూడు కింద ఉంది చూడు. ఇవి ఓకే. ఇక్కడ చెక్ చేయి, ఆ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేయి. ఇది చైల్డ్ రికార్డ్ క్యాన్ బి అదే రీపేరెంట్ టు అదర్ పేరెంట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as రీపేరెంటింగ్. ఇప్పుడు చెక్ అయింది. అదే చెక్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మాస్టర్ సేవ్ అయిపోయింది, అంత అయిపోయింది. మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేయి. ఇన్స్టిట్యూట్ కి పోవాలా? ఇన్స్టిట్యూట్ కి పో. ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నారా నీ దాంట్లో? ఎవరన్నా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేయి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేయి. ఇన్స్ట్రక్టరా?
క్రియేట్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లేదు, నేను డిలీట్ చేసినాను అన్ని. చేయి తొందరగా చేయి. ఓకే, క్రియేట్. ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఎవరు లేరా? ఓకే, న్యూ ఇన్స్టిట్యూట్ క్రియేట్. ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా డిలీట్ చేసినాను. సరే క్రియేట్ చేయి, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసి తొందరగా. 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కాకతీయ, రామకృష్ణ. ఇది ఒకటి రామకృష్ణ క్రియేట్ చేయి, ఎనీథింగ్ రామకృష్ణ అండ్ కాకతీయ. వేరేది ఏమన్నా? ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయి, ఇది ఇన్స్ట్రక్టర్ అడుగుతుంది. సి పేరు పేరు న్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాకతీయ. కాకతీయ క్రియేట్ కాకతీయ. టైపింగ్ చాలా స్పీడ్ ఉండాలి. ఓకే, డైలీ ఫస్ట్ ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు అందరూ టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 30 minutes to 1 hour టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూర్ మనకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వడు, కోడ్ రాయడానికి కానీ సినారియోస్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ. టైం తక్కువ ఉంటుంది, స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి. మన బ్రెయిన్ థింక్ చేసినా, మనం టైప్ చేసిన లేట్ చేసినాం అనుకో, నో యూస్, టైం అయిపోతుంది అక్కడ. సో ఓకే, ఇప్పుడు కాకతీయాని చేంజ్ చేయొచ్చా లేదా చూద్దాం మనం. ఓకే, కాకతీయ అంటే సారీ, ఫస్ట్ గో టు ఇన్స్ట్రక్టర్. ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ చైల్డ్ కదా. రామ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్? కాకతీయ. నౌ చేంజ్ దిస్ కాకతీయ. ఎడిట్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. Can you change? Check it. No. Delete that one. Yes. If you don't allow reparenting, you can't do this. One parent, permanently that parent only. Okay. If you enable reparenting, then only this change can happen. Okay. నువ్వు ఒకవేళ ఎలో రీపేరెంటింగ్ అని అక్కడ క్లిక్ చేయకపోతే, నువ్వు ఒక్క పేరెంట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే పేరెంట్ ఉంటారో లైఫ్ లాంగ్ అదే పేరెంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే నువ్వు దాన్ని చెక్ చేస్తావో, అంటే యూ ఎనేబుల్ ద రీపేరెంటింగ్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్, అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ప్రతి చైల్డ్కి పేరెంట్ని చేంజ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ సినారియో మాస్టర్ డీటెయిల్ అనే లుకప్ రిలేషన్షిప్ నువ్వు ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు పేరెంట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఎలా రీపేరెంటింగ్ అవన్నీ ఆప్షన్ ఉండదు. నువ్వు బై డిఫాల్ట్ నువ్వు పేరెంట్ చేంజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ చైల్డ్ ఉన్నా, స్టూడెంట్స్ చైల్డ్ ఉన్నా, ఇప్పుడు దీనికి ఇట్లా పోయి, ఇప్పుడు వీళ్ళది క్రికెట్ టీం ఉంది, మార్చ్ ఇప్పుడు చేస్తాం. ఇది లుకప్ రిలేషన్షిప్ కదా. అట్లా మాస్టర్ డీటెయిల్ అంటే దానికి స్ట్రిక్ట్ రూల్ కాబట్టి రీపేరెంటింగ్ చేయొద్దు అని ఫస్టే బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. రీపేరెంటింగ్ ఇంకో పేరెంట్ మార్చాలి అనే టైంలో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్, ఎనేబుల్ దట్ ఇన్ ద సెట్టింగ్స్. ఓకే, దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ రైట్ టు ఎవ్రీ వన్. ఇంకోటి క్రియేట్ చేద్దాం. నో, ఇంకో కాన్సెప్ట్ చూడాలి. అని ఇంకా వేరే క్రియేట్ చేయడానికి ఇంకో హోంవర్క్ ఇస్తాను కానీ. ఓకే, నౌ ఓకే, stop your screen share. I will share my screen. We'll see the scenario. We'll see the practical tomorrow. But today we'll understand one scenario. Understand the scenario. Then we will see tomorrow what it is and how we can solve this problem in the Salesforce.
I have one object. Okay. I have another object. Okay. The object name is second. The object name is student. Okay. There is another object called as courses. Okay. Courses. Now, now one student, one student can select only one course, na? Yes or no? Vaishnav, సాక్షి దినేష్ ఇప్పుడున్న సినారియో చూస్తే మీరు ఇప్పటికి చదివిన దాంట్లో ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక్క కోర్సును సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Yes. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. వన్ స్టూడెంట్ Yes. సెలెక్ట్ వన్ కోర్స్. ఓకే, One లైక్ దిస్ course. మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ కోర్స్. ఓకే, One course. multiple students can select one course, but one student cannot select multiple courses. Yes or no? Yes. ఇప్పుడున్న రిలేషన్షిప్ ప్రకారం చూస్తే ఇది పేరెంట్ ఏంటి మన కోర్సెస్, ఇవి చైల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ అందరూ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరు కలిపి ఒక కోర్సు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు మనకి. కానీ ఒక్క స్టూడెంట్ రెండు కోర్సెస్ లో ఉండకూడదు. అది మనం ఇప్పటికీ చూసిన రిలేషన్షిప్. కానీ నేను నా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, నా సేల్స్ ఫోర్స్, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కోడ్ ఎక్సలెన్సీ. మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఇప్పుడు నువ్వు సాక్షి ఉన్నారు. మీరిద్దరు ఏమైనారు? మీరిద్దరు రెండు కోర్సెస్ లో ఉన్నారు. అడ్మిన్ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, డెవలపర్ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. దినేష్ ఒకటే కోర్స్ లో నేర్చుకున్నారు. మరి ఇలాంటి సినారియో కోసం నేను ఏం చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ పోయినాం అనుకో, ఒకటే కోర్స్ ఆప్షన్ వస్తుంది కదా, ఒకటే కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ వస్తుంది. మరి రెండు కోర్సు సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా? అప్పుడు మరి మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఎలా చేయాలి? నేను ఎలా రిలేషన్షిప్ మల్టిపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? నేను ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవాలి? అలా కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది కదా. నా స్టూడెంట్స్ కి లిమిట్ ఉండదు కదా. నా దగ్గర 100 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. నాకు ప్రతి కోర్స్ లో 20 కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్న ఒక స్టూడెంట్ 20 కోర్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి నేను. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? If I want to enable students to select multiple courses, what is the option I have in the Salesforce? If you open the relationship, new relationship you will create now, you can see external relationship, master data relationship, and lookup relationship. External relationship, leave it. The other two options, which are the master detail, lookup. Both master detail and lookup are same. One student can select one course. Multiple students can select one course, but one student cannot select multiple courses. This is the scenario. My requirement, you understood my requirement, right? The client comes and says, suppose I am the client. I ask you, I want one student should be capable of selecting two, 3 courses. 2, 3, 4, how many courses he want? I just want to create multiple. So for this situation, this is called not many to one or one to many. This relationship is called many to many. Many to many. One student can select multiple courses. One course can be selected by multiple students. So many to many, like this, many to many. Okay. Yes. So for this many to many, what is the procedure? How we can create? That concept is called as junction object. Concept where we can create multiple relationship is called a special concept. This is called as junction object. Junction object. This is a concept. This is not a special field. This is a concept. This is a method where we will be capable of selecting multiple relationships. Sorry, I mean many to many relationships. Okay. This concept you will see. If you want,
you go through any of the video or document or some article on this junction object, you will understand some basics. Tomorrow we will discuss in detail in a practical way. Clear? ఇవి పేరు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు మరి? అదే రేపు ఎందుకు అదేందో రేపు తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకే, మీకు టైం ఉంటే ఈరోజు ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి జంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఎందులో ఉన్నా. ఓకే, రేపు చదువుకున్నాం అనుకో, ఓకే, రేపు మనం నేను చెప్తున్నప్పుడు రేపు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది మీకు ఈ సినారియో. ఓకే ఓకే, ఓకే దెన్ విల్ సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, డూ ఓకే. ప్రాక్టీస్. అది 5 మినిట్స్ తీసుకోండి. అర్థం కాలే ఏమన్నా? అది స్టార్టింగ్ 5 మినిట్స్ లాస్ట్ క్లాస్ ఏమో అన్నా. అవును, చెప్తా ఉన్నావు అది. ఓకే ఓకే, ఫర్ లూప్సా ప్రాక్టీస్ చేసినరా అది? ఆ, యాక్చువల్ సాక్షి ప్రాక్టీస్ చేసిన ఓపెన్ అయిందా నీకు అది? ఓకే, విల్ సి, విల్ షెడ్యూల్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ షెడ్యూల్ చేస్తాను నాకు ఓకే, ఒక క్లాస్ షెడ్యూల్ చేస్తా. ఓకే, వేర్ యూ కెన్ ఓకే, యూ కెన్ జాయిన్ డెవలపర్స్. ఓకే. ఓకే.